Bienvenidos a Rony Analiza. Lucharemos por la libertad de Venezuela. Esa es la frase con la que quiero comenzar el video del día de hoy. Lo dijo, de manera parafraseada, el presidente Donald Trump en su reunión el día de hoy en la Florida, con personeros del gobierno, con personeros del Pentágono, por supuesto con el comandante Chris Fowler del Comando Sur de los Estados Unidos. El tema central, Venezuela. Por supuesto también Cuba y Nicaragua. Estuvieron presentes ahí representantes importantes de los grupos de oposición, de los grupos que buscan la democracia y la libertad tanto en Nicaragua como en Cuba. Pero en el tema de Venezuela, muchos de los personeros que estuvieron en la reunión el día de hoy, una reunión que se realizó en el Doral. Como ustedes saben, el Doral es el municipio dentro del estado de la Florida que tiene mayor cantidad de migración venezolana. Se les dice incluso la pequeña Venezuela. Es una gran cantidad de población venezolana en el municipio del Doral. Bien, ahí Donald Trump expresó con absoluta claridad que lucharán por Venezuela. Obviamente la operación que se encuentra en este momento en el Caribe, de la que fue el tema central de la reunión del día de hoy, es una operación, por supuesto, que tiene como objetivo controlar el tráfico de sustancias controladas, ilícitas, para que no lleguen hacia los Estados Unidos. Porque sabíamos que muchos traficantes han estado utilizando la pandemia para poder aprovechar y destinar más productos hacia allá. Lo bueno es que los Estados Unidos han puesto el freno. Pero por supuesto, el freno principal es a la dictadura madurista, porque sabemos que al día de hoy la principal fuente de ingresos ya no es el petróleo para la dictadura madurista. La principal fuente de ingresos es las actividades ilícitas de tráfico que realiza el cartel de los soles. Eso es bastante bien conocido por todos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Ahora vamos a escuchar palabras importantes del almirante Craig Fowler, del presidente Donald Trump y de los asesores del Pentágono y de la Casa Blanca, que mencionaron, por supuesto, la situación de Venezuela al día de hoy. Escuchemos. Acting Secretary of Homeland Security, Chad Wolf. I think we're keeping him pretty busy, right? He's been a busy man. Coast Guard Commandant Admiral Carl Schultz. Admiral, thank you very much. And a great warrior. He's a warrior. He's a strong guy, a great guy. Congressman Mario Diaz-Balart. Thank you very much. On the 1st of this year, I announced that the United States Armed Forces would begin a surge of military assets in the Western Hemisphere unlike anything seen in recent history, and that is a fact. One of the reasons is we now have better equipment than we've ever had. We have new, beautiful equipment that comes along with $2.5 trillion in spending, all made in the USA. Over the last 3 months, American service members joined by partner nations have patrolled regional waters from the Caribbean Sea to the East Pacific. The United States deployed a vast arsenal of Coast Guard cutters, naval combat ships, specially armed Coast Guard helicopters, and they are real weapons. They are powerful weapons. High-tech maritime patrol aircraft, as well as roughly 1,300 additional personnel. These forces represent a 65% increase in ships and a 75% increase in surveillance aircraft from last year alone. We're taking the fight directly to the sinister criminal cartels, and we're showing them no mercy. We are doing numbers like nobody thought possible. Even the Admiral, he would say that he would have never thought this was going to happen to the extent that it's happened. Our message is clear. You will not threaten our citizens. You will not poison our children. And you will not infiltrate our borders. And we will not allow our country to be swamped with deadly drugs. We have stopped numbers that we've never stopped before or even close. And we have done it in a way that our enemy understands, and they're getting a little bit concerned because they've never had losses like this. They've never had submarines taken from them. They actually build submarines because smaller versions of what we have, to put it mildly, like much smaller, but they're submarines nevertheless, very expensive things. And they've never seen anything like what's happened to them in the last year and a half.
We will defend our country, we will defend our borders, our children, our heroes, and our great American flag. We'll always defend our American flag. We're very proud of our flag. We will protect, preserve, and promote the American way of life, and we will always stand strong for God, country, family, and freedom. I just want to thank everybody for being here. This is a very special moment. I think especially so because you've done so much over the last short period of time to bring life and safety to the United States of America and other parts of the world, by the way, but to the United States. And I want to thank you. God bless you all. Thank you very much, Admiral. States and politicians that support them. We talked about Department of Justice's recent indictment of Nicolas Maduro and 14 of his cronies that proved to the world that everyone involved in drug smuggling will be held accountable. And I really think that sends an example to all that whether, again, you're a drug cartel, you're a DTO, or you're a rogue nation state, we're coming after you. So again, thank you for your support. Thank you very much. And I think actions speak louder than words in this case. Thank you, Chad. And the wall is coming along very well. Chad is responsible for supervising that, along with the Army Corps of Engineers, who have been fantastic. The traffickers use their funds for nefarious purposes, among them to finance the regime of Nicolas Maduro, the illegitimate regime in Venezuela. And for years, Venezuela has flooded the United States with cocaine. It poisons our communities and it fuels a dangerous epidemic of addiction that threatens the safety and security of all Americans. The situation in Venezuela has gotten so bad that earlier this week, Admiral Fowler called Venezuela a paradise for drug traffickers who enjoy the support and cooperation of the Maduro regime and his allies. Now, to crack down on the traffickers, President Trump deployed additional ships, aircraft, security forces that you've heard about. But the other thing that he did, which is less focused on, is he rallied our 22-nation coalition partnership to help in this effort to interdict drugs. So that fight includes, as you've heard, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador. On the flight down from Air Force One, Mr. President, I told you I was on the phone with my counterpart in the Netherlands, the Dutch National Security Advisor. They've been part of this coalition fight, and they're very proud to be partnered up with Customs and Border Patrol, DEA, the Coast Guard, our military, working in the Caribbean and the Eastern Pacific, where we've all had a huge effect. In addition to this operation, the Colombian-led Operation Orion 5, in partnership with the United States, has disrupted or seized approximately 50 additional metric tons of cocaine that would have otherwise come into our country, Mr. President. So President Trump has been resolute in his commitment to protecting the American people from the scourge of narco-terrorists and traffickers. Our military deployments in the Caribbean and in the Eastern Pacific will endure. Those profiting from illicit drugs and the destruction of our communities will be brought to justice. The United States will continue its maximum pressure campaign on the Maduro regime, which has a criminal hold over Venezuela. And I can tell for the Venezuelan people, when I speak with President Trump, he asks almost every day, how are things going in Venezuela? What can we do to help the Venezuelan people? This operation is part of that effort. Venezuela is a narco state led by a corrupt, criminal, illegitimate regime, and the people of Venezuela are suffering because of Maduro. Mr. President, you've been committed to cutting off his financial lifelines, identifying ways to continue to support the Venezuelan people, and ensure the unfettered flow of humanitarian aid to those same people that are suffering. Por supuesto, por su parte, las ridiculeces del dictador Maduro, haciendo referencia, obviamente, a las palabras de Donald Trump y a las palabras de Craig Fowler y a toda esta reunión. Una reunión que tiene como objetivo claramente, de una vez por todas, tomar acciones, establecer mecanismos, estrategias de operación para, por ejemplo, capturar a una persona que tiene orden de captura en los Estados Unidos por narcotráfico con $15 millones. ¿Quién es Maduro? Y por supuesto sus aliados. Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Vladimir Padrino López y otros. Bien, ahora, ¿será que esto se dé de esa manera? Vamos a escuchar las palabras de Maduro. El imperio norteamericano no cesa en sus ataques, en sus mentiras, en su campaña sucia. Hoy, en el Comando Sur de la Florida, se dio un acto de campaña electoral. No puedo calificarlo de otra manera, un acto de campaña electoral. Y se lanzaron acusaciones sucias, inmundas, falsas contra Venezuela y la moral y el honor de nuestras instituciones y de nuestra propia vida. Escuchando las declaraciones del secretario de Defensa,
del secretario de Seguridad Nacional, Obrien. Yo recuerdo las mentiras que en el pasado se han lanzado contra Vietnam para invadirla. Las mentiras de las supuestas armas de destrucción masiva de Irak, que después se demostró era una gran farsa para invadir y bombardear a Irak. Ahora se repiten todos los días mentiras contra Venezuela. En un acto electoral en la Florida, en el Comando Sur. Es un acto de carácter electoral. Desesperados por los votos, Donald Trump se va al Comando Sur a hacer un acto de campaña. No nos descuidemos. Le he dado la orden al vicepresidente de Soberanía Política y ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que él personalmente, la institución como tal, y el ministro Néstor Reverol respondan todas las mentiras inmundas, asquerosas que hoy lanzaron en el Comando Sur contra Venezuela. Moral en alto, combate permanente y que prevalezca la verdad de nuestra patria, la verdad de nuestro corazón, porque la verdad de Venezuela siempre vencerá. Felicitaciones a los nuevos mandos. Vamos al combate y vamos a la victoria. Muy bien, estoy absolutamente convencido de que el proceso de intervención se está dando a paso de tortuga, pero está caminando. Creo firmemente que el camino de la intervención es, por supuesto, la única solución estructural a la problemática de Venezuela, por supuesto. Y por eso, desde los Estados Unidos, están trabajando a paso de tortuga. No es con la celeridad que todos en Latinoamérica quisiéramos, pero es lo que hay. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para así poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza.